Right. Good morning. Right. Today, I'm going to start the last part of the Unit 6. No, Unit 6 of the grade science is biological process in the human body. Under the biological process in the human body, first we have learned about human food digestion. And then we have learned about respiration. After that, we have learned about the excretion. And also last day, we have learned about the human blood circulation. Right. Today, we are going to learn about the human nervous coordination. Right. Today, I am going to start a last part of the Unit 6 of the grade 11 science, human nervous coordination. If not human coordination. Coordination. Right. What is the coordination? What is the coordination as you think? Coordination. What is the coordination? Right. Before going to learn about the coordination, you have to learn this point. The first one, you have to learn the stimuli. Stimuli, if not stimulus. What is the stimulus? And also you have to learn what is the response. What is the response? And also you have to learn what is the effector. Effectors. And also you have to learn about what is the receptors. Receptors. Those are the things most important when we are going to learn about the coordination. If not, before learn about what is meant by coordination, you have to learn these topics. You have to learn what is the stimuli, what is the response, what is the effector, and what is the receptor. Right. Firstly, if not, let's go to learn what are those things. Right. What are those things? Right. Right. Coordination. Right. Today we are going to learn about the coordination. No. Right. Under the coordination, if not coordination, is the Unit 6 of the grade 11. Right. And then you have to learn what is the stimuli. If not, what is the stimulus? Right now, we are going to learn about the stimuli. If not stimulus, what is the stimulus as you think? Do you know that what is the stimulus? Anyone can tell what is the stimulus? Right, okay, doesn't matter, right? Let's go to learn what is the stimulus. Right, you must keep remember the stimulus mean the change that take place in the external environment. You know that what is the external environment? In the frequently, there are many changes in the external environment, no, which is detectable. This stimulus should be detectable by the sensory organs is called stimulus. මේ බාහිර පරිසරයේ පුතේ සිදුවෙන වෙනස් වීම් වලට තමයි අපි stimulus කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ බාහිර පරිසරයේ සිදුවෙන මෙන්න මේ වෙනස් වීම. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ stimulus එක අපිට detect කරගන්න ඕනේ. හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොන වගේද මේ අපි හඳුනා ගන්න? By the sensory organs. Eye, ear, nose, skin and tongue. Those are the sensory organs. මෙන්න මේ sensory organs වලින් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ external environment එක තුල සිද්ධ වෙන changes වලට තමයි පුතේ අපි කියන්නේ stimulus. Right, now we have learned about what is the stimulus. No, the stimulus means the change that take place in the external environment, which is detectable by the sensory organ is called a stimulus. Stimulus. Right now, we have learned about what is the stimulus. Right, then we are going to learn about the receptors, not a response. Receptors. What is the receptors? Right, receptors are contained in the sensory organ. Eye, ear, eye contain eye receptors. Nose contain smell receptors. Tongue contain taste receptors. Skin contain
feeling receptors, if not worm receptors. Ear contains sound receptor. And also in the sense organ, there are receptors. Receptors able to receive the stimulus. මෙන්න මේ stimulus කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කතා කරානේ පුතේ. මෙන්න මේ stimulus ලබා ගන්න මේ sense organ වල තියෙන විශේෂ කොටසක් තමයි පුතේ මෙන්න මේ receptors කියලා කියන්නේ. මේ receptor වලින් තමයි මේ මොනවද? Stimulus අපි ලබා ගන්න, හඳුනා ගන්න. Right? Okay, let's go to learn what is the receptors. Receptors mean the organs that can detect. The organs that can detect the stimuli are called sensory organs. Sensory organs. Sensory organs is known as receptors. Right? Examples: eye, nose, ear, tongue, skin are the receptors. Receptors. Normally, sense organ act as the receptors. Normally, sense organ act as the receptor. Right now, you have to write the right examples for the receptors on your tube. Right? I will give 1 minute for this. Try to start to write this. Eye, nose, ear, tongue, and skin. Receptors. Right. At the beginning of this lesson, we have learned about what is the stimulus. And then now we have learned about what is the receptors. Right? Did you write? Do you want more times? No, sir. Right. Okay. Right. Then we will go to learn about our next topic. Response. What is the response? Response. The response is the action. The response is the action taken for the stimulus. මේ stimulus එකක් අරගෙන පුතේ sense organ අරගෙන අපි ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. නේද? දැන් අපි මොන හරි දෙයක් දකිනවා. නේද? දැන් මොන හරි දෙයක් හිතන්න සතෙක් අපිව කන්න එනවා. ඒක අපි ඇහෙන් දැකලා ඉවර වෙලා ඇහි තියෙන receptor වලින් මේව අරගෙන මොළයට පණිවිඩය වල ඉවරලා නේද? ඊට පස්සේ අපි මේක response කරනවා. එක්ක අපි දුවනවා, කෑ ගහනවා, ඔක තමයි response. නේද? bad smell එකක් එනවා නම් action is closing the nose. නහය වහ ගන්නවා. That is the response. That is the response. නේ සීතලක් කෙනෙකුට අපි නේ ඇකිලෙනවා. That is the response. උණුසුමක් කෙනෙකුට ෆමන් ගහනවා. That is the response. මෙන්න මේවා තමයි response. So what is the response? The reaction for a stimulus is known as a response. The response is a reaction, if not action. Reaction for a stimulus is known as a response. Response. Right now we have learned about what is the response. Before learned about the response, we have learned about what is the stimulus, what is the response, and what is the receptors. Right? And then we have to learn about what is the effector. What is the effector? Right? Do you know that what is the effector? Do you know that what is the effector? What is the effector? Right. Effector means muscles and glands. Muscles and glands that helps for responding is known as effector. Right. Now when we are going to learn about the responding, right, when we are going to responding, muscles and glands are most important. We can't respond without muscles and glands. Without muscles and glands. Now think about, right, some doggies come towards us for bite. That is the stimulus. That stimulus taken from eyes and then travel into the brain, again travel into our muscles for the reaction. The reaction is run away. Run away. That is the reaction, no? That is the reaction. Right? For that reaction, the muscles in the legs are most important. The muscles in the legs are most important. Right? When we are going on the road, they receive the bad smell. The smell is the stimulus. That stimulus received by the receptors contained in the nose. And then
The response is closing the nose. That is the response, right? When closing the nose, the muscles in the hand is most important. The muscles in the hand is most important for that reaction. For that reaction, right? Now we have learned about what is the effector. What is the effector? Effector means muscles and glands that help for responding. Muscles and glands that helps for responding is known as effector. Is known as effector. Right? Okay. Right. Then we will go to learn about the coordination. Coordination. Right. Now we are going to learn about the coordination. Before going to learn about the coordination, we have learned about the stimulus, and then we have learned about the response, no, and then we have learned about the effector and receptor. Effector and receptor. No, right now we are going to learn about the coordination. What is the coordination? Right now look at here. Firstly, we have learned about the stimulus. Stimulus. And then we have learned about the receptors. Receptors. And then we have learned about response. Response. And then we have learned about effectors. Effectors. Right. Now we are going to learn about the coordination. Right. You must keep remember during the coordination, there is a connection between receptor and effector. Right. Receptor means our sense organ, no? Effector means muscles and glands. Muscles and glands. Right. In the coordination, if not coordination means the connection between receptors and effectors. The connection between receptors and effectors are the coordination. Coordination. Right. That is the coordination. That is the coordination. 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 Right now you have learned about what is the coordination. The coordination means the relationship between receptors and effector. And also another definition also coordination. We will learn about it after 1 minute. Right now you can learn simply what is the coordination. The coordination means the relationship between receptors and effectors. Receptors and effectors. Right now when we are going to learn about the coordination, how many types of coordination are there as you think? How many types of coordination are there? 2 types. 2 types, Hansana. What are the 2 types of coordination as you think? You told coordination mainly there are 2 types. It is correct. Exactly, coordination mainly there are 2 types. I asked from you, what are the 2 types of the coordination? In this lesson, we have to learn about the 2 types of the coordination. What are the 2 types of the coordination? Do you know? Nervous coordination and chemical coordination. Very good, Kavisha. One of them is nervous coordination. Nervous coordination. Nervous coordination. The another types of the coordination is chemical coordination. Chemical coordination. Chemical coordination. Right now we have learned about what is the coordination. Before learned about what is the coordination, we already have learned about what is the stimulus, what is the receptors, what is the response, what is the effectors, no? And then we have learned about the coordination mean the relationship between receptors and effectors is the coordination. Coordination. And then coordination mainly there are 2 types, nervous coordination and chemical coordination. Right. The nervous coordination mainly occur through the neurons. Neurons. Right. About neurons, you already have learned about under the unit 1 of the grade 11 science. The unit 1 of the grade 11 science is
Living tissues. Living tissues. Under the living tissues, you have learned about under the animal tissue, nervous tissue. Under the nervous tissue, you have learned about what is the nervous, what are if not neuron, what are the types of the neurons. Under this topic, you have learned about sensory neurons, motor neurons, intermediate neurons, like that things, no? Right. If the coordination occur by the nervous cells, if not neurons, such coordination is known as nervous system. Nervous coordination. Under the nervous coordination, you have to learn what is the nervous coordination, if not what is the nervous coordination system. Especially, you will have to learn under this topic, brain and spinal cord. Brain and spinal cord. And also, what is the chemical coordination? Do you know that what is the chemical coordination? Chemical coordination mainly occurs through inside our body. It means there is a chemical. There is a chemical secreted by the endocrine glands in our body that coordinate our body. That chemical is normally known as hormones. Hormones. If the coordination occurs this hormone, that coordination is known as chemical coordination. That coordination is known as chemical coordination. හොඳට අහගන්න පුතේ නේද අපි coordination කියලා ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? මෙන්න මේ receptor එකයි effect එකයි අතර තියෙන relationship එක. Coordination. Coordination එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම වෙන්න පුළුවන්. Nervous coordination and chemical coordination. Nervous coordination එක සිද්ධ වෙන්න පුතේ nervous වලින් neurons වලින්. Chemical coordination is occurred by the hormones. Hormones. මේක සිද්ධ වෙන්නේ මොන වගේද පුතේ? Hormones වලින්. Right. Let's go to learn the further things about the coordination. Coordination. Right. Now you will be able to learn what is the coordination. Right. What is the coordination? Right. Coordination means identification of the changes in the external and internal environment. And responding accordingly is done by the coordination. Right. It means responding if not identification of the external and internal environment means stimulus. That is stimulus taken by the receptors. No, accordingly done by the coordination. Done if not coordination, done if not responding, done by the effector. Therefore, the relationship between receptors and effectors is the coordination. Right. Now we have learned about what is the coordination. No, coordination means identification of the changes in the external and internal environment, and responding accordingly is done by the coordination. Right. Right. Then we will go to our next point. What is the next point? Coordination, mainly there are two types. Now you know what are the two types of the coordination. What are the two types of the coordination as you think? What are the two types of the coordination? Conjugate. Right. Nervous coordination and endocrine coordination. So what is the endocrine coordination? Endocrine coordination means chemical coordination. Chemical coordination. The other names for the endocrine coordination is chemical coordination, right? It have to write on your tute. You can write down this 1 and 2. Nervous coordination and endocrine coordination. Nervous coordination and endocrine coordination. Right. Now we have learned about the coordination. No, coordination means identification of the changes in the external and internal environments, and responding accordingly is done by the coordination. Coordination, mainly there are two types: nervous coordination and
endocrine coordination. Nervous coordination and endocrine coordination. Nervous coordination and endocrine coordination. Right, did you write this? Yes, sir. Right. Then we will go to learn our next one. What will be our next one? Nervous coordination. Right. Now we are going to learn about the nervous coordination. Right. Okay. Let's go to learn what is the nervous coordination. Right. So what is the nervous coordination? Coordination done by nervous system. If coordination done by nervous system, that coordination is known as nervous coordination. You must keep remember, right now we are learning about the nervous coordination. What is the nervous coordination? Coordination done by nervous system. Coordination done by nervous system is nervous coordination. Nervous coordination, right? And also, right now we are going to learn about the nervous system. Right. Now you can observe the nervous system. Nervous coordination mainly occur through the nervous system, no? Nervous system. Right. What are the main components of the nervous system as you think? Now look at here. Nervous system mainly there are two types, no? What are the two types of the nervous system? Central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists two parts. What are they? Brain and spinal cord. Brain and spinal cord. Brain contains cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata are the main parts of the brain. And also now when we consider about the peripheral nervous system, there are main two parts. What are they? Cranial nervous and spinal nervous. In the cranial nervous contain 12 pairs of cranial nervous. In the spinal nervous system contain 31 pairs of spinal nervous. Right now, we have learned about what is the nervous coordination, and then now we have learned about the components of the nervous system. What are the main two components of the nervous system? Central nervous system and peripheral nervous system. If not, there are two types of the nervous system. One of them is central nervous system. Another one is peripheral nervous system. Central nervous system consists main two parts. What are they? Brain and spinal cord. Brain and spinal cord. Brain contains cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. Cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. And also, when we consider about the peripheral nervous system, it is mainly there are two types, no? Cranial nervous and spinal nervous. Cranial nervous, there are 12 pairs. Spinal nervous, there are 31 pairs. Right? Okay. You will be able to learn more information about each part of the nervous system. Right? Okay. Now tell me, right? Have you write this one on your tute? Yes. Right, okay. Right, then we will go to learn about the central nervous system. Right, now we are going to learn about the central nervous system. What is the central nervous system? Right, look at here. Central nervous system. The brain and spinal cord belong to central nervous system. We already have learned about, in the diagram we have learned before 1 minute. Right, the first point we have to learn under the central nervous system is brain and spinal cord. Brain and spinal cord belong to central nervous system. Brain and spinal cord belong to central nervous system. And then second point, what is that? Skull provide protection to brain. Brain can mole puti. නේද මේක මොලේ සහ ස්පයිනල් කෝඩ් සුසුම්නාව මෙන්න මේ දෙක තමයි පුතේ අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ අපි කතා කරන සෙන්ට්‍රල් නර්වස් සිස්ටම් එකට
මේක බලන්නකො මේකෙන් දැන් brain එක ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා skull එකෙන්. What is the skull? What is the skull? Skull නේද? Skull. Skull provide protection to the brain. Protection to the brain. මේ brain එකට ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන අපිට skull එක. මෙන්න මේ විදියට. අපි ගත්තොත් if there is a brain, right, now think about that is the brain. Some parts of the brain like that, right? That is the spinal cord. That is the spinal cord. That is the brain, right? This is spinal cord. Spinal cord, right? That brain is protected by the skull. That brain is protected by the skull. That brain is protected by the skull. The right next one is vertebral column to the spinal cord, and also this vertebral column is protected by spinal cord. Spinal cord. That is the spinal cord. Sorry. Vertebral column. Sorry. Spinal cord protected by the vertebral columns. Vertebral columns. Vertebral column. Right, you must keep remember central nervous system consists of the brain and spinal cord. Brain is protected by the skull and spinal cord is protected by the vertebral columns. Vertebral columns. The next one is brain and spinal cord are covered by meninges. Right. Interior to the skull and interior to the vertebral columns, there are special like membrane. There are 3 membranes like that. There are 3 layers. That 3 layers are known as meninges. 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 There are 3 layers like meninges. Meninges contained in the both brain and spinal cord. මේ දෙකේම තියෙනවා පුතේ meninges කියන එක. මේ meninges වල තියෙන වාසි තියෙනවා. උදේට මතක තියාගන්න brain එකයි skull එකයි protect කරන දේවල් කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා නේ. brain එක ආරක්ෂා කරනවා skull එකේ, spinal cord එක ආරක්ෂා කරනවා vertebral column එකේ. මේ skull එකට ඇතුළතින් සහ මේ vertebral column එකට ඇතුළතින් තියෙනවා පුතේ meninges. Brain and spinal cord covered by meninges. Meninges. මේ විදිහට තියෙනවා skull එකට ඇතුළතින්. Vertebral column එකට ඇතුළතින් meninges තියෙනවා පුතේ. Next one. There is a fluid. තව එකක් තියෙනවා මොකක්ද? There is a special fluid found within the cavity of brain and between the meninges. Between the meninges. මෙන්න මේ meninge එක සහ නේද? ඊට පස්සේ මේ brain එක අතර පොඩි හිස් අවකාශයක් තියෙනවා. There is a little bit space. There is a little bit space, cavity. Right. This cavity is filled with the special found of the liquid. Liquid එකක් තියෙනවා. Can you tell the name of that liquid? What is the name of that liquid? What is the name of that liquid? Can you tell? That liquid is known as cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. Right now we have learned about the central nervous system, no? Under the central nervous system, we have learned about the brain and spinal cord belong to central nervous system. And then we have learned about skull provide protection to the brain. After that, we have learned about vertebral column to the spinal cord, brain and spinal cord covered by meninges. After that, we have learned about there is a special fluid found within the cavity of brain and between meninges. It is known as cerebrospinal fluid. It is known as cerebrospinal fluid. Right, okay, right. Then we will go to learn about the function of the cerebrospinal fluid.
Right. Okay. Now we have learned about there is a special fluid between brain and the meninges. That fluid is the cerebrospinal fluid. Right. Now we are going to learn about the function of the cerebrospinal fluid. Right. Can you tell some function of the cerebrospinal fluid? What are the functions? The functions of cerebrospinal fluid. Can you tell? Right. Let's go to learn. First one, shuffled brain and spinal cord. The first one is shuffled. The cerebrospinal fluid is shuffled to the brain and the spinal cord. Right. Make a tute එක ලියන්න නේද පුතේ තියෙන මේ ටික. Oh, sir. Right. Okay. Now you can write down first one. The first function of cerebrospinal fluid is shuffled brain and spinal cord. 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 Next one, absorption of shocks and jerks. කම්පන උරා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔළුව කොහේ හරි වදිනවා. වැදුනොත් ඒව කම්පණය වෙනවනේ පුතේ. ඒක මොළය දක්වා ගමන් නොකර නේද මෙන්න මේ cerebrospinal fluid එකෙන් ඒක absorb කරගන්න. ඒක මොළයට ගමන් කරොත් brain එකට ගමන් කරොත් brain එකට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වා ගන්න. Write down second one, absorption of shocks and jerks. So what is the third one? Protection against microbial infection and desiccation. Desiccation. සුද්ධජීවී ආසාදනයක් වුණොත් එහෙම ඒක මොළයට ගමන් නොකර පුළුවන් මොනවා කරන්නද පුතේ? ආරක්ෂණ දැන් absorb කරගෙන මෙයාට පුළුවන් මේ මයික්‍රෝ ඕගනිසම්ලා විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන්. That is also function of cerebrospinal fluid. Protection against microbial infection and desiccation. Desiccation. Right now we have learned about three functions of cerebrospinal fluid. No, the first one is shuffled brain and spinal cord. The second one is absorption of shocks and jerks. Third one is protection against microbial infection and desiccation. What is the next one? Nourishing tissues. Nourishing පෝෂණය ලබා දෙනවා කාටද? brain එකට සහ spinal cord එකට පෝෂණයක් ලබා දෙනවා. Nourishing tissues. Nourishing tissues. Right. Now we have learned about the functions of cerebrospinal fluid. Under this topic, we have learned about shuffled brain and spinal cord, absorption of shocks and jerks, protection against microbial infection and desiccation, and nourishing tissues. Nourishing tissues are the some functions of cerebrospinal fluid. Functions of cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. Right? Did you write? Do you want more times? Do you want more times? No, sir. Right. Okay. Then we will go to our next topic. What will be our next topic? Right. Brain. Now we are going to learn about the brain. Brain is one of the part of the central nervous system. No? In the central nervous system, we have learned about main two parts of the central nervous system is brain and spinal cord. Right. Now we are going to learn about the brain. Right. Okay. Let's go to learn what is the brain. Right. Now you can hear. Right. Now when we consider about the brain consists of the main three parts. No, main three parts. Right. Normally, that part is known as. Right. That part is known as cerebrum. 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 Cerebrum is the
main part, cerebrum. And also below the cerebrum, there is a special part like that. Below the cerebrum. Right? Normally that part is known as cerebellum. Cerebellum. And also the below the cerebellum is the medulla oblongata. Medulla oblongata. Oblongata. Right? Those are the parts that belongs to brain. Right? You must keep remember. Now, when we consider about the brain, there are main three parts of the brain. What are they? One of them is cerebrum, another one is cerebellum, and also medulla oblongata. Right? Under the brain, we have to learn about the parts of the brain and function of the each of the parts of the brain. It means we have to learn what are the functions of the cerebrum, what are the functions of the cerebellum, and also what are the functions of the medulla oblongata. Right? Okay, let's go to learn further things about the brain. Right, now look at here. Brain is protected by cranium and surrounded by three lining called meninges. Right, that is we already have learned, no? Meninges is covered by a skull and it is protected by the three layer of meninges. Right, and then the brain is about 150 of the body weight. Right, අපේ body weight එකෙන් පුතේ 50න් එකක් තමයි brain කියලා කියන්නේ. It means if our body mass is 50 kilogram, the mass of the brain is 1 kilogram. අපේ ශරීරයේ නේද අපේ ශරීරයේ mass එක කිලෝ 50යි නම් පුතේ කිලෝ එකක් තියනවා මොළේ. නම් මහත වැඩි වෙන්න weight එක වැඩි වෙන්න මොළේ වැඩි වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක සාමාන්‍ය අගයක් නෑ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ගොඩාක් මහත කට්ටියට ගොඩක් මොළේ තියෙන්න බෑ නේද? ඔව් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. The brain is about 150 of the body weight. Right. Next one. There are about 100 billions of neurons. මෙන්න මේ brain එක තුල තියෙනවා පුතේ neurons තියෙනවා. Neuron ගැන අපි ඉගෙන ගත්තානේ. නේද? Unit 1 එකේ ඉගෙන ගත්තා neuron සම්බන්ධව. There are sensory neurons, motor neurons, intermediate neurons like that. Neurons. Right. Now in the brain there are 100 billions. 100 billions. ඒ කියන්නේ බිලියන 100ක් විතර තියෙනවා මොනවද? Neuron, you must keep remember, there are about 100 billion of neurons, right? And also present neuroglia cells. Present neuroglia cells. නේද මේ neuron වගේම තව පිටන දෙයක් තියෙනවා පුතේ neuroglia cells. Neuroglia cells. Right. Next one. Right. Those are the things we have learned under the brain. Under the brain, we have learned about brain is protected by the cranium and surrounded by three lining called meninges. After that, we have learned about the brain is about 150 of the body weight. After that, we have learned about there are about 100 billions of neurons. And also finally, we have learned about present neuroglia cells. Neuroglia cells present in the brain. You must keep remember. You must keep remember. Right? Okay, then we will go to learn our next point about the brain. The brain is composed of three main parts. We already have learned about that. The brain is composed of main three parts, if not three main parts. What are the main three parts contained in the brain? You already have learned. Can you tell? What are the main three parts of the brain? Cerebrum, cerebellum, medulla. Oh, very good, Kavisha. Cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata are the main parts composed in the brain. No, the brain is composed of three main parts: cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. Medulla oblongata. Right now, you can write down this: cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. Medulla oblongata. Cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. Medulla oblongata.
Medulla Oblongata. Cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. The brain is composed of three main parts: cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. Medulla oblongata. Right. Next one. Right. Peripheral region of the brain is composed of gray matter made of cell bodies. What is the peripheral region? Right now, when we consider about the when brain is cut, මෙහෙම brain එක අපි කැපුවොත් එහෙම පුතේ කොටස් දෙකකට. brain එක මෙහෙම කොටස් දෙකකට කැපුවොත් එහෙම පුතේ මේක කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඇතුළත වෙනම කොටසක් තියෙනවා පුතේ, බාහිරින් වෙනම කොටසක් තියෙනවා. මේ කොටස තමයි peripheral region. That part is known as peripheral. Peripheral region. That peripheral region is made by the gray matter. Gray matter. What are the gray matter? Gray matter කියලා වර්ගයකින් තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ gray matter කියලා කියන්නේ cell bodies. Cell bodies. දැන් අපි කතා කරන්නේ cell bodies කියන එක ඔයාලා දන්නවා. මොකක්ද cell bodies කියලා කියන්නේ? අපි neuron එකක් ගත්තොත් neuron එකේ තියෙන cell bodies action කියලා ඉගෙන ගත්තා මතකයි නේද? එතකොට මෙන්න මේ brain එකේ මෙන්න මේ peripheral region එකේ අපි කියන්නේ brain එකේ neuron තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ neuron වල තියෙනවා cell body. ඒ cell body අඩංගු වෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ peripheral region. නේද? මේ cell body නිසා මේකට grey color එකක් එනවා. ඒක නිසා අපි යාට කියනවා gray matter කියලා කියනවා. Gray matter. You must keep remember. The peripheral region of the brain is composed of gray matter made of cell bodies. The interior with white matter made of nerve fibers. Right. This is the interior. This is the interior. Interior. Interior එක හැදලා තියෙන පුතේ white matter. White matter. White matter. What are the reasons for the white matter? The reasons for the white matter is nerve fiber. Nerve fiber. Nerve fiber. Right. You must keep remember. Now you already have learnt about. Right. Now when we consider about the brain, brain has the main two regions: peripheral regions and interior regions. Peripheral regions and interior regions. The peripheral regions is the gray matter, and also interior regions is the white matter. What is the reason for the gray matter? What is the reason for the gray matter? The reason for the gray matter is cell bodies of the neuron. So what is the reason for the white matter? The reason for the white matter is nerve fibers in the neurons. ඔයාලා neuron වල ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද පුතේ? neuron වල කොටස් දෙකක් තියෙනවා මොකද්ද? cell body එකයි nerve fiber එකයි. එතකොට මේ brain එක හැදිලා තියෙන්නේ neuron වලින්. මේ neuron වල පුතේ cell bodies පිටන්නේ මෙන්න මේ බාහිර කොටස peripheral region. ඒක නිසා යාට grey color එකක් කියනවා. The interior part forces nerve fibers. Therefore, it has the white color. Right now, tell me, could you understand about the gray matter and white matter? Could you understand? Yes, sir. Right, okay. Right, under the brain. Right, now we have learned about brain is composed of three main parts, no? Cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. After that, we have learned about the peripheral region of the brain is composed of gray matter made of cell bodies. After that, we have learned about the interior with white matter made of nerve fibers. Nerve fibers. Right. Okay. Now we are going to learn about the cerebrum. Right. Now you know what is the cerebrum. Cerebrum means that parts. No, that parts. Right. The below the cerebrum means the cerebellum. Below the cerebellum is the medulla oblongata. Medulla oblongata connect with the spinal cord. Right. Okay. Let's go to learn further things about the cerebrum. Right. Now look at here. You can understand what is the cerebrum. Right. Cerebrum contain pituitary glands. No, cerebellum. Right. All the things are contained in this diagram. You have on your tube also contain that picture.
That picture must help to identify what is the cerebrum, cerebellum, pituitary glands, medulla oblongata, and spinal cord. The pituitary glands is the most important organ in the chemical coordination. Chemical coordination. Under the chemical coordination, we have to learn what is the pituitary. What is the pituitary? Right, okay. Then we will go to our next one. Right, now we are going to learn about the cerebrum, the largest and most highly developed part of the brain. We already have learned about there are three parts of the brain, you know, cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. Among the three parts contained in the brain, highly and if not largest part is the cerebrum. You can observe in this diagram also, no? The large part of the brain is the cerebrum, and also highly developed part of the brain. The highly developed part of the brain is also cerebrum. Right? You have learned about first point under the cerebrum like that. The largest and most highly developed part of the brain. The largest and most highly developed part of the brain is the cerebrum. Cerebrum. The next one is it is divided into left and right hemisphere. Right now, when we consider about the cerebrum consists main two parts like that. Right, there are two spheres in the cerebrum like that. Brain එක අපි අනිත් පැත්තට ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. There are two hemispheres. These two hemispheres are connected like that. Now think about that is the main two hemispheres of the brain, cerebrum. Right. What are they? Right. The cortex of the cerebrum is highly convoluted and increase the surface area. Right. Highly convoluted. Convoluted means there is a like that surface. Then මේ විදියට තියනවට වඩා මේක මෙහෙම තිබුණා මොකද්ද වෙන්නේ? මෙහෙම තිබුණම ඒරියා එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට තියනවට වඩා ඒරියා එක වැඩි. එතකොට මෙන්න මේ විදියට ඒරියා එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. නේද? මෙන්න මෙහෙම convoluted වෙලා තියෙන්නේ. Convoluted වෙලා තියෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒරියා එක වැඩි. ඒරියා එක වැඩි. You must keep remember cortex. Cortex කියන්නේ බාහිර ආවරණය. The cortex of the cerebrum is highly convoluted. Highly convoluted to increase the surface area. Increase the surface area. The surface area of the cerebrum is increased by convoluted. Next one. The left cerebral hemisphere control the right half of the body. Right. Now think about that is the right half. Right half. That is the left half. That is the left half. Right. දැන් මොකද වෙන්නේ අපේ බොඩි එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා මේ විදියට. නේද? මේව opposite විදියට තමයි control කරන්නේ. නේද? එතකොට right එක අපි ගත්තොත් මේක right part එකනේ බොඩි එකේ. මේක control කරන්නේ මෙයාම. මේක control කරන්නේ මෙයාම. තේරුණාද? ඒ වගේම තමයි මේ දෙක පුතේ සමානව develop වෙලා නැහැ. සමානව develop වෙලා නැහැ පුතේ මේ දෙක. Right now when we consider about the right that is the right half of the cerebrum, that is the left half of the cerebrum. The left part of the left half of the body is controlled by the right half of the cerebrum, and also the right half of the body is controlled by the left half of the cerebrum. මේක මාරු වෙලා තමයි පුතේ control කරන්නේ. control කරන්නේ. මේ ඔයාලා අහලා තිනේ දැන් සමහර වෙලාවට නේද අපිට තියෙනවනේ හුරු අත කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දෙක පුතේ එක සමානව ඩිවෙලොප් වෙලා නැහැ. නේද? මේ දෙකේ එකක් වැඩිපුර ඩිවෙලොප් වෙනවා. වැඩිපුර ඩිවෙලොප් වෙනවා. නේද? මේ වැඩිපුර ඩිවෙලොප් වීමත් තමයි අපේ මේ හුරු අත හුරු කකුල කියලා නිර්මාණය වෙන්නේ. ආන් ඒක නිසා. දැන් අපේ හුරු අත දකුණු අත නම් අපේ බ්‍රේන් එකේ පුතේ මේ පවතින හෙමිස්ෆියර් දෙකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? රයිට් හෑන්ඩ් එක හුරුයින වැඩිපුර ඩිවෙලොප් වෙලා තියෙන ලෙෆ්ට් හාෆ් එකද රයිට් හාෆ් එක? left half. left half එක. නේද? ඔයාලා වමතෙන් නම් ලියන්නේ ඔයාලගේ right half එක තමයි දියුණු වෙලා තියෙන left half එක තමයි. left half එකට වඩා මාරයිනේ. නේද? නේද? දැන් සමහර වෙලාවට අපි ඔයාලා නේද මේකට දැන් කොටසක් පාලනය වෙනවා. අපි කියන අංශ භාග කියන පැරලයිස් කියලා කියන්නේ.
ඒකෙදි වෙන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි ගත්තා අපේ බ්‍රේන් එකේ මේ hemisphere එකේ left half එකට හානියක් වුණොත් මේ දකුණු පැත්ත පාන නැති වෙනවා. right half එකට හානියක් වුණොත් මේ පැත්ත පාන නැති වෙනවා. නේද? paralyze වෙනවා. ද මුළු ශරීරෙම paralyze වෙන්නේ නැහැ. අර බ්‍රේන් එකෙන් control කරන විතරයි කොටසයි විතරයි තියෙන්නේ. Right, okay, let's go to the further things about the cerebrum. The left cerebrum hemisphere control the right half of the body. The next one, the right cerebral hemisphere control the left part of the body. The right cerebral hemisphere control the left part of the body. Right, okay, then we will go to learn about the function of the cerebrum. Function of the cerebrum. What are the function of the cerebrum as you think? What are the functions of the cerebrum as you think? Right, look at here. The first one is reception of impulses from receptors, identification of received sensory information and storage of those information. මේවා ගබඩා කරලා තියාගන්න. දැන් ඔයාලගේ යාළුවෙක් ඔයාලා දකිනවා නේද? එතකොට යාළුවා තමයි මොකද ස්ටිමියුලස් එක. ඒක ඇහෙන් දකිනවා. දකලා මොකද වෙන්නේ? සෙරිබ්‍රම් එකට ගිහිල්ලා ඒක මතක තියාගන්න ගබඩා කරගන්න. ඊළඟ දවසේ යා දැක්කට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයා මට ඊය හම්බුණානේ කියලා මතක් වෙන්නේ මොකද්ද මේ? මතක් කරන්නේ මේ සෙරිබ්‍රම් එකේ මේක ගබඩා කරපු නිසා යාගේ ෆොටෝ එක. සවුන්ඩ් නේද? ගොඩක් දේවල් ගබඩා කරන්න පුළුවන්. Next one, reception of senses about pain, vision, temperature, taste and smell. මෙන්න මේවා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. pain වේදනාව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. vision පෙනීම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. temperature එක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. taste එක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. smell එක මේ ඔක්කොම අපි හඳුනා ගන්න පුතේ brain එකේ. නේද මේ sense organ වලින් මේවා අරගෙන මොළයට යවනවා. මොළේ මේවා ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඒවා ඊට පස්සේ ඒවා ගබඩා වෙනවා. නේද? ටේස්ට් මොනවා රස කෑමක් කෑවොත් එහෙම ඒකේ රස මොලේ ගබඩා වෙනවා. ඊළඟ දවසේ කෑවට පස්සේ මතක් වෙනවා මේක අරවත් එදා වගේම රසයි. නැත්තම් එදා වගේ රස නැහැ. ආන්ගෙම මතක් වෙනවා අයියේ මේ ඔක්කොම මොලේ ගබඩා වෙනවා හැම දෙයක්ම. Right, next one, perform high mental activities such as learning, intelligence and thinking. නේද? අපි කියනවා high mental activities. තමයි මොනවද? learning ඉගෙන ගැනීම. Intelligence අපේ බුද්ධිය and thinking අපි හිතන දේවල් හැම දෙයක්ම control කරන්නේ මෙන්න මේ cerebrum එකේ. Right, now we have learned about the function of the cerebrum. The next one is controlling of voluntary muscle activities. Voluntary කියන්නේ අපි හිතලා කරන දේවල් නේ. අපි නේද හිතලා කරන මාංශ පේශි. නේද මාංශ පේශි අපි චලනය කරනවා. අපි ඇවිදිනවා නේද මොන හරි වැඩක් කරනකොට අපි හිතලා මේවා චලනය කරනවා. මේ හිතලා කරන දේවල් පුතේ පාලනය කරන්නේ cerebrum එකේ. cerebrum එකේ. එතකොට හිතන්න නැතුව කරන දේවල් පාලනය කරන්න මොකෙන්ද? involuntary action control කරන්න මොකෙන්ද පුතේ? Involuntary action control by, you must keep remember, involuntary action control by the spinal cord. අපි බලමු මොනවද මේවා කියලා. Right, okay, then we will go to learn about the cerebellum. Now we have learned about the cerebrum. Now we are going to learn about the cerebellum. Cerebellum. What is the cerebellum? Right, located just below the later part of the cerebrum. Later part, පහලින් තමයි පිහිටන්නේ cerebrum. Consists of two hemispheres. In the cerebellum also consists two hemispheres. You must keep remember. Right, in the cerebrum also consists of the two hemispheres. Not only cerebrum, but also cerebellum also consists of the two hemispheres. Consists of two hemispheres. Right, the next one, it is the gray matter in outer layer. Right, මේකෙත් මොකද්ද වෙන්නේ? gray matter එක පිහිටන්නේ outer layer එක පුතේ. white matter එක පිහිටනවා ඇතුළතින්. white matter in the interior layer. Right, what is the reason for the gray matter? What is the reason for the gray matter? Can you tell? What is the reason for the gray matter? I ask from you.
Cell bodies. Cell bodies, no? Right. So what is the reason for the white matter? The reason for the white matter? Nerve fibers. Nerve fibers, Samadhi, nerve fibers, right? Okay, right. Located just below the later part of the cerebrum, consists of two hemispheres. It is of gray matter in outer layer and white matter in the interior layer. Right, then we will go to next one. Function of cerebellum are. Now we are going to learn about the function of the cerebellum. Right, do you know the some function of the cerebellum? Do you know the function of the cerebellum? No. Right, let's go to learn. Maintains of body balance. The one of the function of the cerebellum is maintains of body balance. අපේ ශරීරයේ සමබරතාවය පවත්වාගෙන යන්නේ. Right, okay, now you can write down first one. Maintains of body balance. Maintains of body balance. Maintains of body balance. Maintains of body balance. Second one, controls of voluntary muscle activities. You know that what is the voluntary muscle activities? Controls of voluntary muscle activities. Control of voluntary muscles activities. Next one, involve in maintenance of body movement. They can dance in gymnastic body movements. මෙන්න මේවට cerebrum එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේවා කරනකොට නේද dancing වගේ දේවල් කරනකොට cerebrum එක තව develop වෙනවා. Cerebrum, right? Those are the function of the cerebrum. Right, now we have learned about features of the cerebellum. Sorry, not a cerebrum, cerebellum. Right, and then we have learned about function of cerebellum, no? Maintains of body balance, control of voluntary muscles activities, involved in maintenance of body movements. Right, then we will go to learn about the medulla oblongata. Under the brain, we have learned about the cerebrum and then cerebellum. After that, medulla oblongata. What is the medulla oblongata? Located anteriorly interior to cerebellum. Anteriorly interior. කියන්නේ පහළින් සහ ඉදිරියෙන්. පහළින් සහ ඉදිරියෙන් තමයි පිහිටන්නේ. Anteriorly interior to cerebellum. It is an important center in controlling many life processes. නේද අපේ නේද ගොඩාක් ජීවී ක්‍රියාවන් පාලනය කරන තැනක් තමයි පුතේ මෙන්න මේ medulla oblongata. බලන්නකො මොනවද කියලා function of medulla oblongata are control the rate of heartbeat. උන්ට මතක තියාගන්න අපේ heartbeat එක පාලනය අපි දැන් කලින් කතා කරන්නේ heartbeat එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ගිය සතියේ කතා කරා. Under the blood circulatory system, you must keep remember that heartbeat is controlled by the medulla oblongata. Control the rate of the heartbeat. Not only rate of the heartbeat, but also rate of respiration. මේ heartbeat එකේ rate එක විතරක් නෙවෙයි. අපේ ශ්වසනයේ rate එකක් මොකද හුස්ම ගැනීමේ rate එකක් පාලනය කරන්නේ කවුද? medulla oblongata. Those are the function of the medulla oblongata. Control the rate of the heartbeat, control the rate of the respiration. Control the rate of the heartbeat and control the rate of the respiration are the function of the medulla oblongata. Medulla oblongata. Right, now we have learned about under the central nervous system, brain and the spinal cord.
Under the brain, we have learned about cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. Medulla oblongata. Right. Then we are going to learn about the control reflex action. Next function. අපි එකක් තමයි reflex action. Reflex action කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි තව පොඩ්ඩකින් ඉගෙන ගමු. Right. ඔයාලට මේක ලියන්න තියෙන ලියාගන්න. Control reflex action is also a function of the medulla oblongata. Right. Example එකක් ගත්තොත් vomiting. මේ reflex action එකක් කියලා කියන්නේ අපි හිතන්න නැතුව කරන දෙයක්. ඉතින් vomiting අපි දැන් වමන යන්නේ නෝ නේද? අපිට ඒක අපි හිතලා නෙවෙයි වමන දාන්නේ ඒක automatically වෙන දෙයක්. තව coughing, cancer මේ ඔක්කොම පාලනය කරන්නේ medulla oblongata. තව මොකක්ද? swelling අපි ගිලින එක, ආහාර ගිලින එක. නේද? මෙන්න මේවා තමයි මොනවද පුතේ? reflex action. මේ reflex action is controlled by the medulla oblongata. Right. Now you can write down as the number on your tute. Vomiting, coughing, and swelling. Vomiting, coughing, swelling. Swallowing. Right, did you write? Yes, sir. Right, okay. Right, then we will go to our next topic. Right, now we are going to learn about the spinal cord. Right, under the central nervous system, we have learned about the brain and the spinal cord. Brain consists of the cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. Right, now we are going to learn about the spinal cord. Right, now look at here. Then මෙන්න මේ spinal cord එක මෙහෙමනේ තියෙන්නේ පුතේ. මේ විදියට brain එක තියෙනවා. cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ පුතේ spinal cord. That is the spinal cord. මේක තමයි spinal cord. එතකොට මෙන්න මේ ස්පායිනල් කෝඩ් එක පුතේ මේ පොඩි කොටස් මෙන්න මෙහෙම තියෙන මේ වගේ පොඩි කොටස් තියෙනවා. එතකොට ඔය මේ එක කොටසක් තමයි ඔයාලට නිරූපණය කරලා. කොහොමද මෙන්න මේ එක කොටසක් ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ කොටස ගත්තොත් එහෙම නේද? ඒකට මේ නර්වස් එන කොටස සහ නර්වස් එන්නේ නැති කොටස් තියෙනවා. නේද? මෙන්න මේ විදිහට පිහිටනවා. මේ විදිහට නර්වස් යනවා. මේ විදිහට පිහිටනවා. මේක නැවත මෙහෙම ඇවිල්ලා කොටස් වලට බෙදෙනවානේ. මේකත් එහෙම. මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට දැන් බලන්න මේක තමයි මේ මැද්දට ගමන් කරන මේක මේ හරහට බැලුවොත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අනිත් පැත්ත ආරවලා මේක මේ විදිහට හැරිලා තමයි තියෙන්නේ පුතේ. මේකේ තියෙනවා රීජන් දෙකක් තියෙනවා. බලන්නකෝ මොනවද රීජන් දෙක කියලා. මෙන්න මේ වගේ region දෙකක් තියෙනවා. That is the interior part, that is the peripheral parts. Then මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? Here contain white matter. If not peripheral part contain white matter. Interior parts contain gray matter. දැන් brain එකේ කොහොමද තිබුණේ? කොහොමද brain එකේ තිබුණේ මොකක්ද? කොහොමද brain එකේ තිබුණේ? brain එකේ මේක මාරු වෙලා නේද තිබුණේ? brain එකේ interior part එකේ white matter තිබුණා නේද? ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ පුතේ? The peripheral part එකේ මොනවද තිබුණේ? Gray matter. එහෙනම් මේවට හේතු වෙන්නේ මොනවද? Gray matter, the reason for the gray matter is cell bodies of the neuron. The reason for the white matter is the nerve fibers of the cell neurons. මේවා තමයි හේතු වෙන්නේ පුතේ. එතන මේ spinal cord එක කියන්නේ මේකට ඒකේ පොඩි කොටසක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේවා plate ඔය තියෙන central canal තියෙන්නේ. ඔය central canal එක හරහා තමයි මෙන්න මේ spinal cord එක ගමන් කරන්නේ. නේද? ඔය විදියට තමයි පිහිටන්නේ. Right, okay. Then we will go to learn further things about the
spinal cord. It is a tubular structure starting from medulla oblongata. That is starting from the medulla oblongata. That is medulla oblongata, no? Right. Inferiorly and run through the vertebral column. මේක ගමන් කරන්නේ vertebral column එක තුලින් වටේට තියෙනවා vertebral column එක. Vertebral column give protection to the spinal cord. Right. The next one, peripherally white matter. Peripherally consists of white matter and also interiorly gray matter. Interiorly contain the gray matter, peripherally contain the white matter. White matter and also the spinal nerves start symmetrically at either side of the spinal cord. මෙන්න මේ වගේම තමයි පුතේ ස්නායු වෙන්නේ. නේද? ස්නායු වෙනවා. නේද? මේ දෙපැත්තෙන් මේ එක පැත්තකින් එනවා අනිත් පැත්තෙන් ගමන් කරනවා. මේ පැත්තෙන් ආවොත් මේ පැත්තෙන් ගමන් කරනවා. නේද? දෙපැත්තෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ symmetrically සමමිතිකව තමයි තියෙන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ nerves තියෙන්නේ. nerves සම්බන්ධ වෙන්නේ spinal cord එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ දෙපැත්තෙන්. නේද? සමමිතිකව තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. The spinal nerves start symmetrically at either side of the spinal cord. මෙන්න මේ spinal cord එකේ දෙපැත්තෙන් නේ. නේද? මම මේවා කෙටියෙන් ගන්නොත් මෙන්න මේ විදියට තමයි පුතේ nerves. මෙන්න මේ විදියට සමමිතිකව තමයි nerves ඔය විදියට ගමන් කරන්නේ. ඔය විදියට ගමන් කරන්නේ. මේ ගමන් කරන nerves වලට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද කියන්නේ? Peripheral nerves කියන්නේ ඕම් ඕවට අපි තව පොඩ්ඩකින් කතා කරනවා peripheral nerves. මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ තියෙනවා යුගල් 31ක් තියෙනවා උතනින් දෙපැත්තෙමනේ. මේ වගේ යුගල් 31ක් අපි කතා කරන්නේ 31 pairs of spinal nerves කියලා. නේද? spinal nerves කියලා කියන්නේ මේ spinal cord එකෙන් ආරම්භ වෙන nerves. මේවා තියෙනවා යුගල් 31ක් තියෙනවා. නේද? අපි ඒවා තව පොඩ්ඩක් කොම් පටලවා ගන්න එපා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. Right. Next one, reflex arc. Reflex arc. මම කියවන reflex arc එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉගෙන ගන්න. මොකද පුතේ reflex arc එකක් කියලා කියන්නේ? The functional unit of the nervous system. මෙන්න මේ nervous system එකේ තියෙන functional unit එක. ඒ කියන්නේ කුඩාම කෘත්‍යාත්මක ඒකකය. That maintains the coordination is called the reflex arc. මේ coordination එක සඳහා වැදගත් වෙන නේද කුඩාම ඒකකය. නේද? නියුරෝන් එකක් නෙවෙයි. අපි ගන්නවා නියුරෝන් වලින් මොළයට ගමන් කරලා මොළෙන් එන ඉයක් තියෙනවනේ. අන්න ඒක දැක්වෙන සටහනට තමයි පුතේ අපි කියන්නේ reflex arc. බලන්නකො මේ diagram එකෙන් ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න නේද? දැන් පහළ තියෙනවා මොකද්ද බලන්නකො? Effectors response to stimulus. දැන් මෙතන තියෙනවා නේද? මෙතන තමයි මේක තමයි දැන් මොකද්ද? external stimulus එක. නේද? sorry stimulus එක මෙතන. Receptors received stimulus. මෙතනින් අත පීච්චෙනවා. අත පීච්චෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? මේ අතේ තියෙන ස්කින් එකේ තියෙන මොනවද sensory neuron වලින් නේද? ඒක ගමන් කරනවා කොහෙටද? spinal cord එකට. brain එකට නෙවෙයි ගමන් කරන්නේ spinal cord එකට. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක අපි ගත්තොත් motor neuron වලින් අත ඉවතට ගන්න කියලා අතේ මාංශ පේශියට පණිවිඩයක් එවනවා. ඉතින් මේ neuron දෙක connect කරනවා මොන වගේද? intermediate neuron වල. එතකොට මෙන්න මේ සටහනට තමයි අපි කියන්නේ reflex arc කියලා. මේ බලන්න. Stimulation of the brain recepted in the skin. ඒක ගන්නවා sensory neuron. ඒක ගමන් කරනවා spinal cord එකට. spinal cord එකෙන් effect එකට ගමන් කරනවා motor neuron හරහා. නේද? අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ. එතකොට මේක ඇතුලේ තමයි තියෙන පුතේ මොනවද? intermediate neuron. ඒකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මේ neuron දෙක connect කරනවා. නේද? ඔය සටහනට අපි කියනවා reflex arc එකක් කියලා. reflex arc එකක් කියලා. නේද? බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපේ අත පිච්චෙනවා. අපේ අත පිච්චෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? නේද? හැමේ තියෙන sensory neuron වලින් ඒක හඳුනාගෙන අපේ brain එකට ගමන් කරනවා. sorry not a brain එකට නෙවෙයි ගමන් කරන්නේ spinal cord එකට ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක අපි දැන් අත පිච්චෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අත පිච්චෙනකොට අපි අත අතාරිනවනේ. මේක අපි හිතලා නෙවෙයි කරන්නේ පුතේ. මේක involuntary action එකක්. නේද? හිතලා කරන දේවල් විතරයි control කරන්නේ brain එකකින්. දැන් අපි ඔයාලා ගොහරි ගමනක් කරනකොට කකුලේ කට්ටක් යනවා. ඔයාලා ඒක ගන්න කකුල ගන්න හිතලා නෙවෙයි ගන්න. automatically කකුල උඩට එනවා. automatically කකුල උඩට යනවා. අන්න ඒවා involuntary action. ඒවා පාලනය කරන්නේ spinal cord එකෙන් පුතේ. brain එකෙන් නෙවෙයි. brain එකෙන් නෙවෙයි. නේද? මේව රත් වෙච්ච දෙයක් අල්ලපුවා එකපාරම අතාරිනවා. ඒක අපි හිතලා නෙවෙයි අතාරින්නේ. ඇයි ඒක ෂණිකෙන් වෙන්නේ කොහොමද පුතේ?
මේ skin එකේ තියෙන receptor වලින් brain එකට ගිහිලා brain එකට නම් brain එකට spinal cord එකට ගිහිලා spinal cord එකෙන් ආයෙ පණිවිඩයක් එනවා අතේ තියෙන muscles වලට අත ගන්න කියන. මේ අපි දන්නේ මේ automatically වෙනවා අපි දන්නේවත් නැහැ. ඇයි අපි දන්නේ නැත්තේ? මේවා මොලේට ගමන් කරන්නේ නැහැ spinal cord එකට යන්නේ. spinal cord එකට යන්නේ. brain එකට ගමන් කරන්නේ නැහැ. මේ සටහනට තමයි අපි කියන්නේ reflex arc. ඔය reflex arc control කරන්නේ මොනවා වගේද පුතේ? Medulla Oblongata එක මගින් මතකද දන්නේ? Right. Then we will go to our next one. What will be the next one? Reflex action. Reflex action. මේ reflex action කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි හිතන්නේ නැතුව කරන දේවල්. නේද? බලන්නකො මොකද්ද reflex action කියන්නේ කියලා? A sudden හදිස්සියේ involuntary response. හදිස්සියේ හිතන්නේ නැතුව දක්වන ප්‍රතිචාර. A sudden involuntary response to a particular stimulus. යම් කිසි උත්තේජයකට හිතන්නේ නැතුව වේගෙන් දක්වන ප්‍රතිචාර වලට තමයි අපි කියන්නේ reflex action. එතකොට මේ reflex action සිද්ධ කරන්නේ මොකෙන්ද පුතේ? spinal cord එකෙන්. A sudden involuntary response to a particular stimulus is called a reflex action. Now we have learned about what is the reflex action, no? A sudden involuntary response to a particular stimulus called a reflex action. They take place without the consciousness of the involvement of the brain. මේකට brain එකේ මැදිහත් වීමක් නැහැ. There is not a mediation of the brain. Right. Next one. The reflex action are of two types. මේක නැවත වර්ග දෙකයි. මොනවද පුතේ? Is final reflection and cranial reflexes. Is final reflexes and cranial reflexes. Is final reflexes කියන්නේ පුතේ මෙන්න න්‍යායින් පාලනය කරන දේවල්. Cranial reflexes කියන්නේ brain එකකින් පාලනය කරන දේවල්. මේ දෙක ලියන්න තියෙනවා ඔයාලගේ tube එකේ. Right. Now you can write this. Is final reflexes and cranial reflexes. 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 Right, okay, then we will go to the next point. Examples for spinal reflexes. Can you tell what are the examples for these spinal reflexes? What are the examples for these spinal reflexes? The first one is the moving hand away when it contact with a hot surface. Hot surface. That is the spinal reflex. Next one, lifting the leg when you step on the prone. That is the spinal reflex, right? Those are the examples for the examples of spinal reflexes. Oh, sir. Right? Okay, now you can write. Right. Now we have learned about examples for spinal reflexes. Right. Under this topic, we have learned about two examples. No, one of them is moving the hand away when it contact with a hot surface.
And then we have learned about lifting the leg when you steps on the prong, right? Then we will go to the next point. Examples for cranial reflexes. What are the examples for the cranial reflexes? One of them is sneezing. Kiwisium yamaputi. Tamonwada. Salivation. Kelas ravevi. දැන් අඹ ගෙඩියක් එහෙම ළඟ ඉන්න එක්කන කනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔව් අපිට පාලනය කරගන්න අපි ඒක හිතලා නෙමෙයි කරන්නේ ඔටෝමැටිකලි මොකද්ද වෙන්නේ? කෙල වුණනවනේ. තව මොකද්ද? Blinking eyelids. මේ blink වෙන එක වෙන්නේ මොකද්ද? brain එක මගෙන් සිද්ධ වෙන reflex action එක. Sneezing, salivation and blinking eyelids. Blinking eyelids. Sneezing, salivation, blinking eyelids. Right. Did you write? Yes, sir. Right. Okay. Right. Then we will go to learn about the autonomic nervous system. What is the autonomic nervous system? Right. Look at here. The nervous supply from the autonomous nervous system is to the internal organ of the body which are involuntary control. එතකොට මේ විදියට නේද අර හිතන්න නැතුව පාලනය කරන nervous system එකට තමයි අපි කියන්නේ පුතේ autonomic nervous system. The nervous supply from the autonomous nervous system is to the internal organ. නේද අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන අවයවවලට supply කරන්නේ මොනවටද? Of the body which are involuntary control. Involuntary control කියන්නේ හිතන්නේ නැතුව පාලනය කරන දේවල්. This nervous system coordinate involuntary activities in the body. The involuntary activities පාලනය කරන්නේ මෙන්න මෙයා. කියන්නේ අපි හිතන්නේ නැතුව කරන දේවල්. The coordination center of the autonomic nervous system are මොනවද? Hypothalamus. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන medulla oblongata. මෙන්න මේ දෙකෙන් තමයි පුතේ අපි හිතන්නේ නැතුව කරන දේවල් පාලනය කරන්නේ. නැත්නම් මේ autonomic nervous system එක control කරන්නේ. Hypothalamus and medulla oblongata. Hypothalamus and medulla oblongata. You have to write hypothalamus and medulla oblongata on your tube. Right now you can start to write this. Right. Now we have learned about autonomic nervous system, no? Right. Then we will go to the next one. The autonomic nervous system is composed of two parts. What is that? Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. දැන් බලන්නකො මේ විදියට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ ශරීරය පුතේ නේද දැන් හදිසියෙදි වෙනස් වෙනවා. දැන් හිතන්න අපි මොකකටද බය වෙනවා. බය වෙනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? මේක අපි දැන් හිතන්න නැතුව වෙන දේවල් අපේ heart beat එක වැඩි වෙනවා, respiratory rate එක වැඩි වෙනවා, දාඩිය දානවා. නේද? මෙන්න මේවා සිද්ධ වෙන්නේ autonomic nervous system එකේ. මේ autonomic nervous system එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවනේ. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. මේ sympathetic nervous system එකෙන් කරන්නේ තමයි අර මොකද? heart beat rate එක වැඩි කරනවා, respiratory rate එක වැඩි කරනවා. මෙන්න මේ දේවල් කරන්නේ sympathetic nervous system එකේ. දැන් අපි දැන් බය වුණානේ. දැන් ඊට පස්සේ ඒක යථා තත්ත්වයටපත් වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපේ heart beat එකයි respiratory rate එකයි දිගට මේ විදිහට තියෙනවද? නැහැ. ඒක නැවත යථා තත්ත්වයට අඩු වෙනවා. heart beat එක අඩු වෙනවා, respiratory rate එක අඩු වෙනවා, දාඩිය දාන එක අඩු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේව අඩු කරන්න පුතේ parasympathetic nervous system එක. නේද? ඒතර sympathetic nervous system එකේ යම් කිසි දෙයක් ඇති කරනවා නම් parasympathetic nervous system එකෙන් ඒක නැවත යථා තත්ත්වයට ගේනවා. ඒක නැවත යථා තත්ත්වයට ගේනවා. right? එතකොට ඕක තමයි autonomic nervous system එකට අයිති වෙන දේවල්.
autonomic nervous system එකට අයිති වෙන දේවල්. right බලන්නකෝ. sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Right. The sympathetic and parasympathetic nervous system cause opposite effect. මේවා සිද්ධ කරන්න පුතේ විරුද්ධ ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ කරනවා. Sympathetic and parasympathetic nervous system cause opposite effect. ඒ කියන්නේ sympathetic එකෙන් යම්කිසි දෙයක් ඇති කරනවා නම් parasympathetic දෙක ඒක නැති කරනවා. Right. Next point. Sympathetic system activate when a person is at emergency. දැන් හිතන්නකෝ නේද emergency හදිස්සියකදී sympathetic system එකේ මොකද්ද කරන්නේ activate කරනවා. ඒක නැවත යථා තත්ත්වයට ගේනවා නැත්නම් ඒක බලපාන it cause fight or flight effect. ඒක අපේ ශරීරයේ නේකෝ fight එකකට නැත්නම් නේද ලොකු දේවල් කරන්න අපේ ශක්තිය නිපදවනවා ගොඩක්. නේද ගොඩක් සාමාන්‍ය කරන්න බැරි දේවල් කරන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ඇති කරනවා. එනර්ජි එකක් නිපදවනවා. මෙන්න බලන්නකෝ parasympathetic and sympathetic nerves supply on the organ. ඔය විදියට තමයි තියෙන්නේ sense organ වලින් sympathetic system එකෙන් එක එක දේවල් ඇති කරනවා. parasympathetic system එකෙන් ඒක නැවත යථා තත්ත්වයට ගේනවා. යථා තත්ත්වයට ගේනවා. බලන්න මේක එතකොට ගොඩක් brain එකෙන් සහ spinal cord දෙකෙන්ම ගමන් කරනවා නේ. brain එකෙන් spinal cord එකෙන් දෙකෙන්ම ගමන් කරනවා. Right, then we will go to learn chemical coordination. මෙන්න බලා ගන්නකෝ දැන් අපි කතා කරා coordination එක වර්ග දෙකයිනේ. Coordination mainly there are two types. What are the two types of the coordination we have learned? At the beginning of the lesson, we have learned about what is the coordination. And then we have learned about coordination mainly there are two types. Coordination mainly there are two types. What are they? Nervous coordination and chemical coordination. Now we already have learned about what is the nervous coordination. Under the nervous coordination, we have learned about the nervous coordination occur by the nervous system. Nervous system mainly there are two types. What are they? Central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of the brain and spinal cord. We already have learnt about the brain and spinal cord. Under the brain, we have learnt about cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata, like that thing. So after that, we have learnt about now when we consider about the peripheral nervous system consists of the, if not peripheral nervous system කියලා කියන්නේ පුතේ මේ brain එකෙන් සහ spinal cord එක කියන්නේ ඒවට අමතර පිටින් පිහිටන nervous වලට තමයි peripheral nervous system කියන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙහෙම තියමු මේකත් පැහැදිලි කරලා ඉන්න මේකට යන්න කලින් brain එකයි මේක තමයි central nervous system ටයිටි වෙන දේවල්. එතකොට මේ brain එකෙන් පටන් අරගෙන එළියට ගමන් කරන මේවයි නේද මේකෙන් පටන් අරගෙන මෙන්න මේවට තමයි spinal nervous කියලා කියන්නේ. මෙත් මේවා තියෙනවා 31 pairs කියනවා. 31 pairs කියලා කියන්නේ මේ දෙකක්. ඒක brain එකෙන් මේ විදිහට ගමන් කරන මේවාක් තියෙනවා 12ක් තියෙනවා 12 pairs කියනවා. 12 pairs. නේද? ඒතර මේවා අයිති වෙන්නේ ඔක්කොම nervous coordination එකට අයිති වෙන දේවල්. Right. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ chemical coordination එක. Now we are going to learn about the chemical coordination. Chemical coordination. Right. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. මේ chemical coordination එක සිද්ධ වෙන්නේ පුතේ chemical වලින්. අපි කියන hormones කියන. Hormones. Right. එතකොට මේ hormones කොහෙද නිපද වෙන්නේ? Can you tell where the places of the hormone is produced in our body? අපේ ශරීරෙ කොහෙද පුතේ මේ chemicals නිපද වෙන්නේ? Chemicals are produced in the endocrine glands. Glands වල නිපද වෙන්නේ පුතේ. මේ වගේ නිපද වෙන මේ chemical
නේද? අදාළ කොටස් වලට ගමන් කරන්න පුතේ blood හරහා. blood හරහා තමයි ගමන් කරන්නේ. Right, okay, let's go to learn what is the chemical coordination and what are the further things about the chemical coordination. Right, now look at here. What is the chemical coordination? Hormones secreted by endocrine glands are important in chemical coordination. Hormones secreted by endocrine glands are important in chemical coordination. Endocrine glands or ductless gland, ductless කියන්නේ නාහර රහිත, secrete hormone directly into blood stream. දැන් මේවට නහර නැහැ පුතේ. එතකොට මේ වගේ නිපද වෙන හෝමෝන පුතේ කෙලින්ම එකතු වෙන්නේ blood වලට. blood වලට එකතු වෙලා blood හරහා තමයි මේ අදාළ කොටස් වලට ගමන් කරන්නේ. Hormones are transported through blood. Hormones are transported through blood. Right, now we have learned about the chemical coordination. Under the chemical coordination, we have learned about hormones secreted by endocrine glands are important in chemical coordination. Endocrine glands or ductless glands secrete hormone directly into the bloodstream. Hormones are transported through blood. Hormone ගමන් කරන්න පුතේ මෙන්න මේ blood හරහා තමයි ගමන් කරන්නේ. Right, next one. Right, now we are going to learn about the features of hormones. Features of hormones. What are the features of hormones? Right, look at here. One of them is hormones are organic compounds. You know that what is the organic compounds? No, organic compounds mean chemical compounds which contain carbon. Chemical compounds which contain carbon are the organic compounds, right? So here the hormone is the, if not hormones are the organic compound. Write down first feature of the hormones like that. Hormones are organic compounds. Hormones are organic compound. Now we have learned about first feature of the hormones. Second one, they are transported through blood. The another feature of the hormone is they are transported through blood. Transported through blood. Transported through blood. The first one feature we have learned is the organic compound. Second one, transported through blood. Next one, produced at one site and act on another site. නිපද වෙන්නේ එක තැනක, ක්‍රියා කරන්නේ තවත් තැනක. නිපද වෙන්නේ දැන් ඔයාලා ඉස්සරහට example එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් උදේ. මේවා නිපද වෙන්නේ එක තැනක. මේවා ක්‍රියා වෙන්නේ තවත් තැනක. Right, now you can write down next feature. Produced at one site and act on another site. Produced at one site and act on another site. Produced at one site and act on another site. Act on another site. Next one, stimulate target organs or target cells. නේද? target කරපු cells එකක්. cells නැත්නම් target කරන organs. මේවා විතරයි පුතේ උත්තේජනය කරන්නේ. අනිත් ඒවා උත්තේජනය කරන්නේ නැහැ. අදාළ කොටස විතරයි උත්තේජනය කරන්නේ. Stimulate target organs or target cells. 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 Next one, small concentration is required. ලොකු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊටාම පොඩි ප්‍රමාණයක් තිබුණා නම් ඇති. ඊටාම පොඩි ප්‍රමාණයක් තිබුණා නම් ඇති. Right, now we have learned about features of hormones. Under the features of hormones, we have learned about hormones are organic compounds. They are transported through blood, produced at one site and act on another site.
stimulate target organs or target cells, small concentration is required. Small concentration is required. ඉතාම කුඩා ප්‍රමාණයක් තිබුණා නම් හොඳටම ඇති. Small concentration is required. Small concentration is required. Small concentration is required. Small concentration is required. Right, now we have learned about features of hormones. The features of hormones are organic compounds. They are transported through blood, produced at one site and act on another site, stimulate target organs or target cells. Small concentration is required. Small concentration is required. Right. Did you write features of hormones? Yes, sir. Right, okay. Then we will go to our next one. The endocrine glands of human body. Pituitary is the endocrine glands. Thyroid is the endocrine glands. Hypothalamus, hypothalamus. Pancreas, adrenal glands, gonads. Testes and ovaries. Endocrine glands. Right. You can write down this one on your tube. Endocrine glands of human body. Right. Then we will go to learn this picture. Hypothalamus, pituitary gland, brain, the bell asked the thyroid. Adrenal glands kidney kidney adrenal glands. They asked them pancreas, pancreas, the ovaries and testes, the endocrine glands. Hormone hormone chemical coordination chemical coordination several hormones secreted by endocrine glands of human. Glands pituitary thyroid. Then pituitary the location of glands below the hypothalamus. Hypothalamus then where Kalin diagram brain pituitary. Making නිපදවන hormone දෙකක් තියෙනවා. මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. නේද? hormone එක තමයි growth hormones. The hormone secreted by the pituitary glands is growth hormone. So what is the function of the growth hormone? Increase protein synthesis. නේද? අපේ ඇඟේ protein නිපදවීම වේගවත් කරනවා පුතේ. Growth of ordinary body tissues. අපේ මේ tissue වර්ධනය කරනවා. Growth of long bones. අපේ අස්ථි වර්ධනය කරනවා. You must keep remember. Now we are learning about the pituitary.
Under the pituitary, we have learned about the location of the pituitary. Below the hypothalamus, the hormone secreted by the pituitary is growth hormone. The function of the growth hormone is increase protein synthesis, growth of ordinary body tissue, and growth of the long bones. And also now when we consider thyroid, posterior to the trachea and dorsal part of the neck, dorsal part, the either side of the neck contain the two thyroid glands. Right? There are two hormones produced by the thyroid gland. What are they? Calcitonin and thyroxine. You must keep remember. The two hormones are secreted by the thyroid gland. One of them is calcitonin. The another one is thyroxine. So what is the function of the calcitonin? Reduce calcium level in blood. නේද? කියන්නේ blood වල calcium level එක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වුණොත් පුතේ ඒක අඩු කරන්නේ මෙන්න මේ calcitonin වල. Reduce calcium level in blood. So what is the function of the thyroxine? Control metabolic rates. You know what is the metabolic rates? The activities that occurred in the cells are known as metabolic activities. That metabolic activities is controlled by the thyroxine. And the thyroxine වලින් කරන්නේ මොකද්ද? පුතේ metabolic rate එක පාලනය කරනවා. Right, now we have learned about the pituitary and thyroid glands. Right, okay, then we will go to our next one. Pancreas, adrenal glands, testes, and the ovaries. The location of the pancreas is මොකද්ද පුතේ location එක? අපි දන්නවනේ digestive system එකේ stomach එක තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට duodenums තියෙනවා. That is the stomach. That is the first part of the small intestine. Here contain the pancreatic duct and pancreas. That is the pancreas. Pancreas. Right. In the bend of duodenum between stomach and the large intestine, the hormones produced by the pancreas is insulin and glucagon. So what is the function of the insulin? Convert glucose into glycogen. අපේ blood වල වැඩිපුර glucose තිබෙනොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? මෙයාගෙන් ස්‍රාවය වෙන insulin වලින් blood glucose level එක අඩු කරනවා. දැන් මෙයා අක්‍රිය වුණොත් එහෙම insulin නිපද වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් blood glucose level එක වැඩි වුණොත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ඒකට කියනවා diabetes කියලා. දියවැඩියාව කියලා. දැන් දියවැඩියාවට එක හේතුවක් තමයි මොකද්ද පුතේ? pancreas එක අක්‍රිය වීම. The another hormone produced by the pancreas is glucagon. So what is the function of the glucagon? Convert glycogen into glucose. මේක සිද්ධ වෙන්නේ අපේ blood වල අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. අපේ blood වල glucose අඩු වුණොත්. මොකක්ද වෙන්නේ? pancreas එකෙන් මෙන්න මේ glucagon activate වෙලා නිපද වෙලා නේද? අර liver එකේ එහෙම තැම්පත් වෙලා තියෙන glycogen නැවත glucose බවට පත් කරලා liver වලට එකතු කරලා liver වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය glucose ලබා දෙනවා. Opposite term කරන්නේ. Right, adrenal glands above the kidney. And the kidney දෙක මේ විදිහට තියෙනවා නම් kidney දෙක මේ විදිහට kidney දෙකට උඩින් තමයි පුතේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි adrenal glands තියෙන්නේ. Adrenal glands. So what is the hormone produced in the adrenal glands? Adrenaline is the hormone secreted by the adrenal glands. So what is the function of the adrenaline? Prepare our body to activate in an emergency. අපි අර හදිසියක් වුණොත් අපි බය වෙන්නේ. අපේ heart beat එක වැඩි වෙන්නේ. Respiratory rate එක වැඩි වෙන්නේ. මෙන්න මේ adrenaline කියන hormone එක නිසා. Right, okay, then we will go to learn about the testes. Testes දන්නවනේ outside the abdominal regions. එතන අපේ ශරීරයේ බාහිරින් පිහිටන. මේකෙන් ස්‍රාව වෙන hormone එක තමයි testosterone. So what are the function of the testosterone? Development of secondary sexual characteristics in boy and induce spermatogenesis. ඒ කියන්නේ sperm නිපදවීම. සිද්ධ කරනවා සහ නේද පිරිමි ළමයිගේ secondary sexual characters දීතික ලිංගික ලක්ෂණ ඇති කිරීම සිද්ධ කරන්න පුතේ මෙන්න මේ testis වලින්.
Testes contain outside the abdominal regions. Right. The next endocrine glands is ovaries. Ovaries process below the kidney. Kidney වලට පහළින් තමයි පිහිටන්නේ. Ovaries. There are two hormones secreted by the ovaries. One of them is estrogen. Another one is progesterone. Estrogen and progesterone. The function of the estrogen and progesterone, what are they? Developments of secondary sexual characteristics in girl and maintenance of pregnancy. Pregnancy එකක් ඇතිවීම නැත්නම් අපි කියනවා මොකද්ද? Menstruation එක. මෙන්න මේ දේවල් control කරන්න පුතේ මෙන්න මේ hormone වලින්. Right. Okay, now we have learned about the endocrine glands contained in the human body, their location, the hormones secreted by them, and the function of the each hormone. මෙන්න මේ දේවල් පුතේ පාඩම් කරන්න නම් අවශ්‍යයි. මේවා පාඩම් කරන්න අවශ්‍යයි. Right. Okay. Now we have learned about the chemical coordination. No? Under the chemical coordination, we have learned about what is the chemical coordination. And then we have learned about the endocrine glands. Different endocrine glands contained in our body. After that, we have learned about the location of the endocrine glands contained in our body. After that, the hormones secreted by the endocrine glands, and then function of the each type of the hormone. You must keep remember, because most questions asked from for the O-level examination by using the chemical coordination. Therefore, you must keep remember that hormones and function of the each hormones. Right? Okay. Then we have to learn about our next topic. Last topic of this lesson. That topic is homeostasis. Homeostasis. What is the homeostasis? මොකද්ද පුතේ මේ homeostasis කියලා කියන්නේ මොකක්ද? What is the homeostasis? Homeostasis කියලා කියන්නේ පුතේ මේ බාහිර පරිසරයේ සහ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ යම් යම් වෙනස් වීම වෙනවා. යම් වෙනස් වීම වෙනවා. As an example, the environmental temperature increase or decrease. එද පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අඩු වැඩි වෙනවා. පරිසර උෂ්ණත්වය අඩු වැඩි වෙනවා. නේද? හැබැයි මේ පරිසර උෂ්ණත්වය අඩු වැඩි වෙනකොට අපේ body temperature එක අඩු වැඩි වෙන්න බෑ. It is the constant value 37 degrees Celsius. එහෙනම් මේ පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අඩු වැඩි වෙනකොට පුතේ අපේ internal environment එක වෙනස් නොවි constant ව තියාගන්න. constant ව තියාගන්න. එහෙනම් මේ constant ව තියාගන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ homeostasis. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපි අභ්‍යන්තර පරිසරයේ glucose level එක වැඩි වෙනවා, blood sugar level එක වැඩි වෙනවා. ඒ වුණා මොකද වෙන්නේ? අපේ ශරීරයේ උපරිම try එකක් දෙනවා. ඒක නැවත යථා තත්ත්වයට ගේන්න. නේද? ඒ වගේ තමයි ඉන්සියුලින් එහෙම ස්‍රාවය වෙන්නේ homeostasis එකෙන්. නේද? glucose level එක අඩු වුණොත් ඒත් තියෙනවා. නේද? ඒ විතරක් නෙද අපේ ශරීරයේ water ප්‍රමාණය water ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් එහෙම මුත්‍රා නිපදවලා පිට කරනවා. water ප්‍රමාණය අඩු වුණොත් එහෙම මුත්‍රා පිට කරන එක අඩු කරනවා. ඇයි අපේ මේ ශරීරයේ තියෙන ජල ප්‍රමාණය නියතව පවත්වන්න. නේද? නම් බාහිර හරි අභ්‍යන්තර හරි පරිසරයේ වෙනස් වීමක් වෙනකොට පුතේ ඒ වෙනස් වීමෙන් අපේ ශරීරයට හානියක් නොවන විදියට නියතව පවත්වා ගන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ homeostasis. Right? Okay, let's go to learn further things about the homeostasis. Homeostasis. Right, look at here. What is the homeostasis? Maintenance of constant internal environment is called homeostasis. Right, you have learned about what is the homeostasis, no? Homeostasis means maintenance of constant internal environment is called homeostasis. නේද? නියත පරිසරයක් පවත්වා ගන්න එකට තමයි කියන්නේ homeostasis. The factors in the internal environment that has to be regulated. The first one is the blood glucose level, body temperature, and water balance. Right now you can write down this one, and then we have to discuss how to blood glucose level control, how to body temperature control, how to water balance control. Right? Okay, before that you can write down this one: blood glucose level, body temperature, water balance.
blood glucose level, body temperature, water balance is regulated by the homeostasis. මේ homeostasis එක සිද්ධ කරන්නේ chemicals coordination. Blood glucose level, body temperature, water balance. Water balance. Right. Then we will go to learn regulation of blood glucose level. මම ඉස්සෙල්ලාම පැහැදිලි කරලා ඉන්නම් පුතේ මේ විදියට. Regulation of blood glucose level. දැන් හිතන්නකෝ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශරීරයේ නැත්නම් අපේ blood වල නේද glucose තියෙන්න ඕනි උපරිම ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක හරිම ලේසි. මම ඒක තාම සරලව පැහැදිලි කරන්න. මේ තියෙන්න ඕනි ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර තිබුණ ගමන් මොකක්ද වෙන්නේ? අර මං කිව්ව pancreas එක තියෙන්නේ. pancreas එකේ තියෙනවා Langerhans කියලා කොටසක්. මේකේ තියෙනවා islets කියලා cells කොටසක්. එතන තියෙනවා beta cells කියලා කොටසක්. මෙන්න මේ beta cells වලින් නිපද වෙනවා පුතේ insulin. Insulin නිපද වෙනවා. මේ නිපදවන insulin මොකද කරන්නේ එතකොට? Insulin වලින් කරන්නේ අර blood වල තියෙන වැඩිපුර glucose කියන පුතේ වැඩිපුර තියෙන glucose glycogen බවට තැන්පත් කරනවා liver එකේ. අක්මාවේ. නේද? ඕකට තමයි කියන්නේ fat liver කියලා කියන්නේ. fat liver කියන්නේ අපිට වැඩිපුර පිටි සහිත ආහාර කාපුවාම, තෙල් සහිත ආහාර වැඩිපුර කාපුවාම මොකද්ද වෙන්නේ? අක්මාවේ කියලා glycogen තැන්පත් වෙනවා. fatty liver කියලා කියනවා. තේරුණාද? ඒක වෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට අපි දන්නවා stomach එක තියෙනවා. මෙතන තමයි තියෙන්නේ pancreas එක. මෙන්න මේ pancreas එකෙන් තමයි insulin නිපද වෙන්නේ. මේ නිපදවන insulin වලින් blood glucose level එක control කරනවා. So blood glucose level එක අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? What will happen when blood glucose level is reduced? It activate වෙන්නේ පුතේ pancreas එක. pancreas එකේ alpha cells කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒකෙන් ස්‍රාවය වෙනවා මොනවද? glucogen. glucogen වලින් මොකක්ද කරන්නේ? අර liver එකේ තැම්පත් වෙච්ච liver එකේ තැම්පත් වෙලා තියෙන glycogen නැවත glucose බවට පත් කරලා blood වලට glucose එකතු කරනවා. ඔය විදිහට තමයි පුතේ blood glucose level එක control වෙන්නේ. Right, let's go to learn about it. Right, now look at here. The blood glucose level of a healthy adult is 80 to 120 milligrams for 100 milliliter of blood. Can blood milliliter 100ක් ගත්තොත් පුතේ glucose තියෙන්න ඕනේ මිලිග්‍රෑම් 80යි 120යි. නේද? 80ට අඩු වෙන low blood. නේද? 100ට වැඩි නම් high blood sugar. නේද? blood sugar level එක වැඩි. Right, next one. When blood glucose level is greater than the normal level, beta cells in islets of Langerhans in pancreas secrete more insulin. මේ කොටසේ තියෙන මේ islets වල තියෙන Langerhans එක තියෙන beta cells වලින් මොකක්ද කරන්නේ? Insulin නිපද වෙනවා. This hormone convert glucose into glycogen and then glycogen is stored in liver. මේ glycogen liver එක තුල තැන්පත් කරනවා. Further excess glucose is converted to fat and is stored in the adipose tissue. Adipose tissue කියන්නේ fat tissue එක පුතේ. වැඩිපුර තවත් glucose තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒවා තැම්පත් කරනවා fat බවට. ගිහලා මේ හැමට යටින් තියෙනවා fat tissue එක. ඒක තුල තැම්පත් වීම තුල මහත් වෙනවා. මහත් වෙනවා. නේද? ඒ වගේම තමයි blood glucose level එක අඩු වුණොත් එහෙම. When blood glucose level is less than the normal, alpha cells in islets of Langerhans in pancreas are stimulated to secrete more glucogen. Glucogen ස්‍රාවය වෙනවා. This glucogen act on glycogen is stored in liver to convert it into glucose and release into blood. නේද? මෙයා මොකද කරන්නේ? අර liver එක තැම්පත් වෙලා තියෙන තුල තැම්පත් වෙලා තියෙන glycogen glucose බවට convert කරනවා. The blood glucose level will increase in normal level. නේද? සාමාන්‍ය මට්ටමට වැඩි වෙනවා. Due to the activities of insulin and glycogen, the blood glucose level is regulated. Due to absence of beta cells or secretion of insulin cause diabetes. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේකේ insulin ස්‍රාවය වෙන්නේ නැහැ beta cells නැත්නම්. සමහර කට්ටියගේ beta cells පිහිටන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ වුණොත් insulin නිපද වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණොත් blood glucose level එක වැඩි වෙන එක පාලනය කරන්න බෑ.
ඒකට අපි කියනවා diabetes. එහෙමත් නැත්නම් වයසට යනකොට මේවා මොකද inactive වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඉන්සියුලින් නිපද වෙන්නේ නැහැ. එතකොට යාළුව මොකද්ද කරන්නේ? ඉන්සියුලින් ඉන්ජෙක්ට් කරන්න ඕනේ. Right, now we have learned about how to regulate the blood glucose level. Right, now we are going to learn about the regulation of body temperature. බලමුකෝ කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. නේද? අපේ ශරීරයේ ජල ප්‍රමාණය වෙන්නොත් මුත්‍රා නිපද වීමේ වේගය වැඩි කරනවා කිඩ්නි වල. නේද? ඊට පස්සේ වතුර අඩු වුණොත් එන මොකද? රීඇබ්සොප්ෂන් එක වැඩි කරනවා. නේද? ඕක තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඕක කරන්නේ ADH කියලා හෝමෝන් එකකින්. බලන්නකෝ. Human is a homeothermic organism. Homeothermic organism කියන්නේ body temperature එක වෙනස් environmental temperature එක වෙනස් වෙනකොට body temperature එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි homeothermic කියලා කියන්නේ. Homeothermic means maintains of constant body temperature irrespective to fluctuation of temperature in the environment. Normal body temperature of human is 37 degrees Celsius. සාමාන්‍ය පුද්ගලයාගේ body temperature එක Celsius අංශක 37යි පුතේ. But it can vary from 36 to 37.5. ඔය දක්වා අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා වෙන්න බෑ. The thermoregulation center of the human is present in the hypothalamus of the brain. එතකොට මේ temperature එක පාලනය කරන කොටස තියෙන්නේ පුතේ අපේ මොලේ තියෙන්නේ. මොලේ කොතනද තියෙන්නේ? hypothalamus. මෙන්න මේ hypothalamus එකෙන් තමයි පාලනය කරන්නේ. බලන්නකෝ. The thermoregulatory center of the human is present in the hypothalamus of the brain. In the hypothalamus of the brain. Brain එකේ hypothalamus එකෙන් තමයි මේක control කරන්නේ. Right, next one. When environmental temperature drops, ඒ කියන්නේ බාහිර පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් නුවරඑළිය වගේ යනවා. To avoid the decrease of body temperature. එහෙම වුණොත් එimhe අපේ ශරීරයේ body temperature එකත් අඩු වෙනවනේ. එහෙම අඩු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අඩු නොවි නියතව පවත්වා ගන්න මොකද්ද කරන්නේ? Hypothalamus stimulate and carry out activate below. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ බාහිර පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අඩු වුණාම අපේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය නියතව පවත්වා ගන්න මොකද්ද කරන්නේ? අපේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය නියතව පවත්වා ගන්න අපේ brain එකේ තියෙන hypothalamus එක activate වෙලා hypothalamus එක මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ කරනවා මොනවද? Reducing blood supply to the skin to reduce heat loss by controlling blood capillaries in the skin. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මේ හැම ආසන්නයේ තියෙන blood capillaries වලට එන ලේ ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. ලේ ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. එතකොට දහඩිය පිටවීම ඒ වගේ දේවල් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි reducing production of sweat glands and reduce heat loss. දහඩිය නිපදවීම අඩු කරනවා. අපි දන්නවනේ ඉතින් සීතල තැනකට ගිහම අපිට කොහොමද දහඩිය දාන්නේ නැහනේ. නේද? දහඩිය දානකින් කරන්නේ පුතේ heat එක පිට කරන එක කරන්නේ. එහෙනම් බාහිර පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අඩු වුණාම දහඩිය නිපදවන එක අඩු කරනවා. Next one. The hair becomes erect and trap an air layer to act as a heat insulating layer. අපේ හැමේ තියෙන රෝම ඉරෙක්ට් වෙනවා. අපි කියන්නේ රෝම කෙලින් වෙනවා කියලා කියන්නේ සීතලට නේද? හිරිකඩු කිපෙනවා කියලා කියනවා. ඒකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මේ රෝම ඉරෙක්ට් වෙලා පුතේ නේද? හැම ආසන්නයේ ඉන්සියුලේටින් ලේයර් එකක් හදනවා. කියන්නේ තාප පරිවාරක ලේයර් එකක් හදනවා. තාපය පිට වෙන්නේ නැති ලේයර් එකක් හදනවා. මේ ඔක්කොම කරන්නේ hypothalamus එකෙන් පුතේ. තව එකක් තමයි if the heat loss is high. ගොඩාක් තාපය පිට වෙනවා නම් heat is generated by shivering. Shivering කියන්නේ වෙවුලනවා. දැන් අපි සීතල වෙලාවට වෙවුලනවා නේද? කඩ ගාලා වෙවුලනවා නේද? ඒ මොකද්ද මේ කරන්නේ? අපි මේ මාංශ පේශි ভাইබ්‍රේෂන් කරන්නේ. ඇයි මේව ভাইබ්‍රේට් කරන්නේ? heat loss එක වැඩි වුණාම ඇඟ ඇතුළට අවශ්‍ය කරන heat එක generate කරගන්න. නේද? අපි සීතලට වෙවුලන්නේ අපේ ඇඟ තුළ heat එක නිපදවා ගන්න process එකක් උදී. මේ ඔක්කොම කරන්නේ අපේ brain එකේ hypothalamus එකෙන්. Right, then we will go to learn what will happen when temperature is increased. When temperature of the internal environment increases. කියන අපි අභ්‍යන්තර පරිසරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. To prevent the increase of body temperature,
The hypothalamus stimulus activities that forces as follows. නේද? මෙන්න මේ පහත තියෙන ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ කරනවා hypothalamus එකෙන්. මේවා කරන්නේත් hypothalamus එකෙන්. බලන්න පළවෙනි එක. Dilate blood vessels in the skin and thereby increase blood supply to the skin and increase heat loss. කියන්නේ මොකද මේ හම ආසන්නයේ තියෙන blood vessels ගොඩාක් expand කරන ප්‍රසාරණය කරලා වැඩිපුර ලේ එවන. ඒක හරහා තාපය පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒකනේ සාමාන්‍යයෙන් අර ඔයාලා කියන්නේ මොකද්ද? නේද? දවල් වෙලාවට බැරි වෙලාවත් නේද හානියක් වුණොත් අත එහෙම කැපුණොත් එහෙම වැඩිපුර ලේ පිට වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඇයි එහෙනම් ලේ පිට වෙන්නේ? නේද? දවල් කාලයේදී ගොඩක් බොඩි ටෙම්පරේචර් එක වැඩි නේ නම් අඩු කරන්න මොකද වෙන්නේ? අපේ දහඩිය නිපදවන උෂ්ණත්වය අඩු කරන්න මේ හම ආසන්නයේ තියෙන රුධිර වාහිනී වලට ලේ සැපයුම වැඩි. ඒ වෙලාවේ හානියක් වුණොත් එimhe වැඩි ලේ ප්‍රමාණයක් පිට වෙනවා. ඒක හරි පුතේ. Increase sweat production by sweat glands. නේද? හම ආසන්නයේ තියෙන sweat glands දහඩිය නිපදවන ග්‍රාන්ථි. මේ වගේ දහඩිය නිපදවීම වේගවත් කරනවා. Next one. When sweat is evaporated, heat is absorbed by body and decrease the body temperature. නේද? මේ දහඩිය පිටවීම තුලින් අපි කරන්නේ අඟ කූල් කරනවා. අපේ ටෙම්පරේචර් එක අඩු කරගන්නවා. Regulation of body temperature is done by the hypothalamus. You must keep remember. ඉතින් මතක තියාගන්න. මොකක්ද? අපේ මොකක්ද? Temperature control කරන regulation of the body temperature. Temperature regulation center of the body is hypothalamus. Hypothalamus consists in the brain of the human body. Brain එකේ තමයි පුතේ තියෙන්නේ. දැන් අපි එන කතා කරා මොකද්ද? blood glucose level එක කොහොමද regulate කරන්නේ සහ body temperature එක regulate කරන්නේ කොහොමද? Body temperature එක regulate කරන්නේ කොහොමද? Right now we have to learn regulation of water balance. Regulation of water balance. නේද? අද අපි කතා කරන අවසාන topic එක. දැන් ඔයාලගේ class එක ඉවර වෙන්න ඕනේ වෙලාව හරි. නමුත් මම පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා මේ කොටස ඉවර කරන්න. එතකොට සම්පූර්ණ 6 වෙනි පාඩම ඉවරයි. Regulation of water balance. Right now look at here. When the water level of blood drops, pituitary secrete ADH. And then බාපේස් ඇඟේ වතුර ප්‍රමාණය අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ලේවල තියෙන වතුර ප්‍රමාණය. Pituitary gland can secrete කරනවා ADH. This ADH act on kidney. මේ ADH ක්‍රියාත්මක වෙනවා කිඩ්නි වල. ඇයි අපේ ජලය ෆිල්ටර් කරන තැනනේ ලේ ෆිල්ටර් කරන තැන. To increase reabsorption of water. The reabsorption කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා. urine නිෂ්පාදනයේදී තියෙන ultra filtration, selective reabsorption and secretion. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? අපේ ලේවල තියෙන blood level එක අඩු වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අර reabsorption එක වැඩි කරලා වැඩිපුර වතුර ප්‍රමාණයක් නැවත ලේවලට absorb කරගන්නවා. Thereby reduce the amount of water release as urine. ඒක නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? මුත්‍රා විදියට පිට වෙන ජල ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ කියන්නේ මුත්‍රා සාමාන්‍ය කහ පාටට පිට වෙනවා. When water level in blood is high, the reabsorption of water decrease. ඉතින් අපි ලේවල තියෙන වතුර ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? reabsorption එක අඩු කරලා වැඩිපුර මුත්‍රා නිපදවනවා. ඒකනේ වැඩිපුර වතුර බීපුවම වැඩිපුර මුත්‍රා කරන්නේ. And the amount of water released with urine increase. Accordingly, water balance in the body is regulated. Right. ඔන්න ඔය විදියට තමයි පුතේ නේද මේ පාඩම සම්පූර්ණ වෙන්නේ. දැන් ඔන්න ඔයාලට දවස් 5ක් ඇතුළතදී මම මේ සම්පූර්ණ 6 වෙනි පාඩම ඉවර කරා. Human food digestion, blood circulation, respiration, excretion and nervous coordination. මෙන්න මේ විදියට අපි සම්පූර්ණ පාඩම් ටික ඉවර කරා පුතේ. right මේ පාඩම් වලට අදාළ අභ්‍යාස ටික ඔයාලට කරන්න